Shabana hapa, Gor Mahia player, Tao Ndani. Wapenzi watazamaji, hizo ni nduru ambazo mtazisikia wakati Under 20 Harambee Stars watakishinda kikombe cha AFCON Under 20 huko Egypt, Misri. Nimesahau Misri ni Egypt, but hey guys, welcome to a new podcast. Leo ni mimi na wa show. Hebu endelea. No, I love this. Please continue. What the hell say shenga kona sai. Wameshinda. Ndio aje Gor wameshinda over the weekend. Ni venye tu like nimetoka kuangalia clips za our Under 20. Yeah. Oh my god. We are so blessed as a country. Yeah. Mungu hata anajua kwa nini hatuna timu ya Under 17. Juu sasa tuwezi shinda AFCON Under 17, tushinde Under 20, 2027 tushinde ya yetu na Beni Makadhi. Atakuwa na show off na sisi. Alafu jirani wako tu hapo wanapigwa tu sasa. Surely. Jirani na FC Leopards same WhatsApp group ai. Ni nini? Jokes. Wow. Hey Joe. Wow. Episode 40. Episode Sad Musa. Episode Sad Musa. Episode Sad Musa. A big shout out, man. Nafa nipate intro ya Sad. A big shout out to the GOAT. He's the GOAT. That's my guy for life. Unajua nili Sad nikam, I would like to have an interview with you. Na akaitikia like Cheche. No, on Cheche's behalf. Police na mtrain. Unajua ni captain ile mtaa. Yeah. He has to work serious biz. Ni sawa. But Anyways. thank you Sad Musa. Number 40 mgongoni. Nani mwingine yuva number 40? Tunajua. Him and him alone because he's the GOAT. Chris yuva number? Mr. Wakili. Shout out to Chris bado. Hakuna mtu mwingine yuva 40. The best striker in the world. Wallahi vibaya sana. But hey, yo, so guys, welcome back to another episode. I am Makumi Tabitha. And I'm Sheng, Rongo wa Mzoni. Yeah. Nago ni ndege zanaruka hapo nyuma. Hata onekani teremsha kichwa chini. Usishike. Teremsha kichwa chini. Yeah, and as you can see today, I am adorning the beautiful jersey by my lovely team, Kakamega Sharks, courtesy of the one and only, one of the best. Left-footed. Super. Lefty. Hata umesema super lefty nikakumbuka kitu. Sema. Kuna rafiki yake anakuanga chizi. Anaitwa Kalistro. Yeah, Kalistro. Mhubiri, sisi kama waumini tunakupiga shout out. Wewe kama rafiki wa hili podcast. Tunasema shukran kwa kututazama. Na ministry endelee. Ama aje Ian Omapina pia ni muumini wa kanisa yetu ya Kalistro Ministries. Tunafaa tununue peanut over the weekend by the way. Tafadhali. Yeah, so super lefty Geoffrey Onyango, please get well soon. Tunakuombeanga. I can't wait to see you on the by the recovery tuko on mbaya. Mimi hata ngombe nitafuta tu jezi ya polisi. Tunaandikisha hapo nyuma. Lakini sasa polisi siku unarudi polisi itabidi wauze jezi. Kenye Shenga tafeel juu ya nini? Nitakuja nikushangilie super. Sasa mbona ni feel? Utafeel vibaya. Juya? Nikiwashangilia alafu washinde ligi. Next season. No, this is a podcast and we should be factual. Hii ni wivu na naiona tu hivi. Wow! It's the audacity for me. Guys, it's the joy for me. It's the joy for me. Wow. It's okay. But si uzuri misi fano ulinzi. Unajua kani fano ulinzi hiyo ndo unaitwa audacity. Speaking of ulinzi, ulinzi wamedu? Uliza kwanza ka players wamekula.
wamelipwa ama wamekula? Which one should Kukula we kwa start with? food is more important. Ati nilisikia Wanakunywa zile strong fixture. tea. Kai. Wanashindana na mimi ni Wacha nikuambie kwanza, there was no crazy uliona Rix hakuanza. yeah. Mwache hizo jokes. You are best goalkeeper. You can't. You are. What? I guess he's out. But How is but he I out? told you guys during the predictions last week. I told you Sofapaka Kama kichwa, Sofapaka, mateke miguu, everything. Yeah. Put your life savings if you have. Stocks. Unlike me. Put your life savings on Sofapaka. And I said Mystic Bidco. Sheng predicts. Hii ni maajabu. Sheng predicts. Acha nikwambie. Rix Opta hata. Sheng. Opta So, I want to understand. Ehe. Rix akona injury ama nini? Midana Juu. mibrejin. Juu naona hadi kwa bench hakukua. Anko Masnax alikuwa? Bench. Au Maton Samunya? Bench. Of all the people. Your defense is looking shaky. Your but defense you put is in trouble. Saminya on the room. Thank you. Uzuri yako wetu. Na walisema hatuna nini? Hatuna chemistry. Imagine. Carbon dioxide. So, acha nikwambie haya. One good thing, Javan started for once. I have not seen Javan start any games. Yani wanarusha tu Javan kwa moto hivyo. Haya, Telena pia alianza. Boniface, best free kick taker kama After kawaida. Austin Odhiambo, Alikuwa. So, nani mwingine? Lumumba na Drive. CPLO. Lumumba Drive. Mirema. Yeah, so but yeah, achana na huyu. Leo nimesema tunakimbia mbio. So, the game versus Ulinzi, as Sheng predicted, Sofapaka won 1-0. Ngoja, siambie producer anifinyie. Ukisikia niliwin una Hadi mi kuna yangu iliingiana ya Shabana. But yeah. Assist mabao. Nilisema 3-1. Shabana watafungwa, Yeah, but wao ndio yeah. watashinda. That's what I said. I knew Bandari would score, but Shabana are the winners. Yeah, so we start off by looking at the highlights of your game. Oh my God. It was... Sijui kama walikuwa nacheza ball chini ama nini, but ilikuwa inakaa tu kuchapa mwenye anapata anachapa. You look at the first minutes of the... First minutes of the First game. minutes of the game, Mieno anapata chance, anapeana ndani ya box nini, miss chance. As in, the whole highlights too, ni kuchapa. Kwanza, Ulinzi had so many good chances, but they couldn't, for the life of me. They couldn't score. Sema Kenya ulikuwa nataka kusema. European. Gor tukapata hiyo uwanja kaa sahi. Unajua ball ama unaona ball ya Sharks sahi. Sharks 2.0. Morrison, Lawi, Austin. Bryce. Big shot. Atuko Gor by the way. Ndio nilikuwa nataka kuambia wewe anaanza kuturn point tuanze kuongelea Gor na tuko. A big shout out to one of the best right backs this season. And he got another assist in this game. Baron Ochieng. Oh, yes. Hey! Yo, Baron Ochieng is back. My captain. Niliona hiyo throw-in. Na una watch Tao Ndani. Asanta. Baron Tao Ndani. Sishike. Yo, that's my captain by the way. Na nikiwaambia tunashinda under 20 mnaanza don't if you don't laugh you will cry. Alisema wajaenda trip. We are not going to participate. We Wameenda are going to kucompete. take part. We compete. That's my captain bana. Siku zote. You look at that throw-in and the energy that Baron has. Hey, yo. Throw-in na iko huku almost karibu half of the line. Throw-in ndani ya box. Hey. Nika Sakari amekuwa akienda hizi teams akifunza watu kurusha throw-in wakiwa na Kadu. But wow, that was a good throw-in. What Kadu can do, Baron can do better. Yeah.
So the throw in ni Bramwell alipat. And Bramwell CBU scored. I don't think I've seen. Have you seen the games you have been to Sofapaka? Have score, not play. Score, no. Score, no. Play, This yes. might be his first goal, right? Bramwell CBU. I'm not sure, but if you are mistaken, Sometimes someone maybe can correct. good. Sometimes maybe. Yeah. Leo tuko on mbaya. Also some Java naye I think anataka kupata nini inaitwaje? What's it called? Award. Yeah, the best dribbler. Because hiyo game hata kama wako down tu bado walikuwa tu sha. Akapata chance. Trial kwanza ilikuwa first half. Anakata tu. Ikaenda tu nje. But way. So that it was nice. Let me say, in my opinion, it was nice seeing Javan play, Telena play. Boniface Mushiri, kwanza kuna part walikuwa wameenda 1-2. Mushiri, Telena. I think pia Simiyu alikuwa hapo. Wakaanza kucheza tikitaka, but in the end, the finishing is what is so bad for Lindsay. Like they have a good solid squad. They have a good solid squad. But what is always off ni striking yao, which I think or even their striker is off side. Yeah. Allah. But I also think in a way Posta Sofapaka pia wako na hiyo shida. Sometimes they create chances, especially like ukiangalia bao zao zote zitoka side za Baron, Wings nini. Saa zingine Mieno anapata chance kumalizia, but iko shaky kidogo. But nimemiss kuona Undimo. Ni injury alipata ama nini? No. Rest. Ana rest. Hatuwezi umiza watu wanalinda hii nchi. Tukiwekea Undimo atawaua wote. Pole bro 3-0 minimum. Undimo angekuwa. Yeah, I'm thinking hizo chances zenye Sofapaka walikuwa napata Undimo angekuwa, those would have been like he would have buried them like properly. 2 or 3 goals. Yeah. But either way it was nice. I enjoyed myself. Pia Wayne, tuliona Wayne, he got a chance. Bro, for Sofapaka wako na squad. Wayne na Charlo, kuja Gor Win. Wayne kuja Gor. And I love how we've spoken about Wayne and how consistent he's been and how when attacking wise for Sofapaka, he's always like somewhere at the heart of the pressing, Sofapaka. Yeah. But also, I love how ever since Charles started playing for Sofapaka, Coach Fred. No, coach kama ujui jina yangu achana mpira. That one. That's his name. Akwala. Yeah. He's put him repeatedly because of how, like, what am I trying to say? Okay, let me compose myself and say this properly. Nasikia nervous. Super nervous. But yeah. Ever since Charles started playing for so far, we've seen, apart from the red card he got, na you come derail kidogo. But consistently he's put up a good performance in that defense. So I would say it is nice to see youngsters. Because ukiangalia Sofapaka, most of the people when you're wanacheza hapo, they are very young people. Asema ni timu ya Gen Z. Ni timu ya Gen Z. A big shout out to Coach Ronald by the way. Si hiyo fanya mambo. Najua tunaenda Mozart but we fanya mambo. Game yetu na nyinyi sitavaa yenyu but we fanya mambo. Unajua. Yeah. No, for what was I going to say? Oh, for this game, I think Lloyd would have also been a good addition. The fact that Undimo wasn't there in attacking wise, could create that presence of someone who is attacking the ball. Na pia body yake venye anakuanga, he's very hard to go down, especially mkifanya matackles hivyo. So I'm thinking maybe they should have started him because Undimo isn't there, but I'm not the coach, so I have less to say. But yeah. Na hii season wanaweza maliza juu ya you know who. Si nyinyi by the way, si nyinyi but you know who. Wale watu wa kuhack. But anyways. Wow.
Yeah, we go to the next game, which was on Saturday. Yeah. Yes. 1300 hours. Yes. Pale Estadio de Dandara. Dandora. Yes, we were there to watch Bandari versus Posta Rangers, which ended 3-2. Last episode I said Mathare is the best team to ever come out of a slum in Nairobi. Guess what? I think they Najua, I saa think they zingine had naonanga me. ni kama like unatengi tu kupush my buttons, but no, it's okay. That's your opinion. That's how you feel. That's how you feel. That's how you feel. Ni sawa. Mathare versus Posta Rangers, which ended 3-2. First of all, let's start. Wanyika alianza hiyo game, but he didn't finish the game. He got an injury. Karibu Wetu hapa nasema tu mofala tu hapo nyuma. Chani nyamaze. But we start off by a beauty of a goal by Felix Oluoch. Mi sijui defense ya Mathare. Like Felix scored that goal. Rio alikuwa amesimama amejishika hivi mpaka anasema sielewi. Like it was crazy. Mpaka I think it was also Eli Aseche. Pia tu alikuwa amesimama yani hawaamini like Felix is so good. Kuna Felix kila is pasi good. ilipigwa hapo wewe cheza. Hiyo kuna zingine hata tu mtu asimamanga tu hivi unashindwa Yeah, and apparently this is Felix Oluoch's 6th goal. 6. I feel amefunga more than 6. Si ndio sasa nashanga nilikuwa naona za Sharks 2, si tufunganga Gor brace. 1. Nani mwingine amefunga? Kuna mtu mwingine tu alifunga na Mathare wakati wangu. Posta wamecheza na nani next? Last weekend. Posta walicheza na nani? Because I think pia alifunga. But yeah. Then Brian Ouru. By the way, Brian Ouru sijami mi ujokes. Unajua ball. Brian Ouru anajua ball. And I'm not afraid to say that. Yeah. Kuja Shabana Ouru. So Brian Ouru was pressing on that right wing, akafauliwa to give Mathare a penalty. Yes. So kuna watu walikuwa sema ameenda down easy, but when you look at the angles ya hiyo nini, that was a pen. That was a clear penalty. Hata ka pen angego down. Yeah. TS. Just couldn't mistake kenye mse anasema. But yeah, so Derrick Anami is the one who scored the goal for Mathare to equalize for Mathare. Karibu niseme for both of them. To make the goals 1-1. Now, why I'm saying like defense ya Mathare ilikuwa off in a way, because Wanyika alisave Mukok alikuwa karibu kuscore a beautiful own goal. Wanyika kama angetoka kwa post aende your ball. As in like, Mukok ali-intercept akashika ball. Anafanya hivi like, literally, it was like he was aiming for the goal. And Wanyika tu alishika hiyo ball mpaka akalala hapo nikashangaa. What is going on? Ni pressure imekuwa high, ni tense, sijui ni nini. Ni tension imepanda. But yeah, so shout out to Wanyika for saving that almost unknown goal. And then now we have to talk about, I think this weekend, we can name this the Super Sub weekend. The Super Sub for Mathare United. He's always done it for them. Sasindo you sees the Super Because Sub. he's the goat. Yeah, Musa Masika. And there is only one Musa. One Chove. Hao wengine ni others. Ziko. Ziko. Kuna Musa wengi na ni wanoma. Kuna Saad Musa. Jina ya kwanza. Jina ya kwanza. Hadi Musa Mohamed ni mnoma. Mtu anafanya wale ni mnoma. Ni nani alikuwa na... Ni Alisalum alikuwa na nini ama ni Mabulu? Ni Alisalum. Mabululu alikuwa... Alisema Musa on Musa.
Mtu anafanyishwa one lege lakini huko. Guy. Lakini what happened to Musa Mohammed? Masika na madharau. There was no reason ya kuweka hiyo ball top beans. No Musa. Kwa nini? That was the perfect way to put it because angeka chini angeka kwa chini. Angefunga bado. Anakuanga precise like anayon. Bro aliweka top corner pale. No, and you look at where he was from, the pressing zenye walianza nayo kufika huko. I think there was an interview I was watching for Musa and alikuwa anaulizwa what sides he can play. Akasema anywhere up front I can play apart from number 9, said the striker. He said left wing, right wing, munieke hadi attacking midfielder, I can play all the, because personally I think he played very well at Gor Mahia as an attacking midfielder. In as much as, yes, and as a shift from an attacking mid to a wide mid to at up front as a winger. So I was just looking back and I'm like, damn. That was, you know, literally everyone stood up and was like, Aki, that was beautiful. Because ilikuwa inakaa kama hopes zimekufa, watu wanajaribu nini and then ni unaona Musa una count through hiyo ni bao. We are like winning every time Musa akiingia. Walai, by the way, if he's not called up for the chance squad, we are winning chance. Hii chance squad iko na nini? Kona pote. There's a lot of potential in the league. Like so many people you're wondering, hey, hata Beni Makati atakuwa na shida ya kuchoose players. But yeah. So Musa gets the second goal for Mathare United coming on after 5 minutes. 5 minutes to into the game, ndio ameshafunga. Then, hey, we talk about now the third goal scored by Paul Kinyanjui. Assisted by Musa Masika. Thank you. Although ilishika player wa Posta kidogo, but still our bongo lala siku Thank zote. you. Yeah, so Paul Kinyanjui scores for Mathare. Actually it was Njao ndo alishika, the goalkeeper wa Posta Rangers. Ndio alishika, but I guess the energy wasn't strong enough to bounce it back, ilienda kaimeingia. And Paul Kinyanjui missed a couple of chances. What? Yeah. He missed a couple of chances in that game. I thought you were going to differ. Why are we watching the same game? Yeah. He got a couple of goals, but he wasn't able to utilize them. I think so. It's the same way for Brian Uhuru. But yeah, nevertheless, Paul Kinyanjui scores for Mathare to make it 3-1 at that time. And then, sasa now we come to the defense ya Mathare yenye nimesema, which I think is something they should look at and strengthen. Their defense has been very shaky, especially for the center backs. So, we have Cedric mwenye lead to the second goal ya Posta Rangers. First touch yake was so bad, man. I remember it was Musa got the ball. Mapema. I know. Ian was actually good, solidified that defense. Musa akapeana cross uko nyuma. I think it was Nyawir who touched it. Venye tu mnafanyanga tu yo backline mnapasiana. Cedric kupewa ball, first touch yake ilikuwa mbaya, akakuwa tu amesetia up for Felix Oluoch. Felix Oluoch kuguza tu ball, aliwapita tu hivi wote. Gives it to Shami. Shami weni mnoma. Pacom. Shami weni mkali. Wow. My God. Also the goal that was scored by Shami was actually very good. Easy kuja Sharks. Chaende Kakamega Homeboys. Yeah. So absolute baller. Blonde Shami is here to stay. Anaitwa El Professor. Unajua acha nikwambie kenye iliape. Nilimwambia uliblondisha nywele ukasahau kucheza bola. Akasema akaitake personally. Venye alifunga aliniambia suliona. Simuona I am back. So yes. Shami Mwinyiki bwana, you are back. I agree. Blonde has nothing on you. So yeah, so Shami scores for Posta Rangers to make it 3-2. Unfortunately, they had the other couple of chances, but hawakuweza utilize it to their best. But at least hawayuko huko chini. Unajua wangekuwa huko chini ndio wanapigana sana. But after wametukazia, mimi nakuanga na beef na Posta.
walitukazia alafu from hapo tu ni kupeana tu 3 points. Sisi kama si mapassion tungeumia nao Posta. Mapassion alituokolea mbaya. Hey, but yeah, so the game ended 3-2. That's what's up. And then after Mathare, the same stadium. Hebu nichezee hapo introduction ya Homeboyz wangu Luangu. Luangu hapa na FC Leopards na Tao Ndani. Unaweza dhani amesema ule Luangu. Emmanuel Luangu siku zote. Can't wait to see you play for AFC. But yeah, so we go to Waingo Derby. Waingo Derby mpaka tukakuja na kuku witness the Waingo Derby, but why? Alafu niambie nisi celebrate. Who are you? Why? Unajua kwa hizo video za Zamu kwa hapo kama umesimama ukipiga makofi. For real? Wallahi ndio watch. Si nilikuwa na celebrate boy ya DJ Shiti. Henry Omolo. Nimetoka Pwani. Omolo. Atupendi ngoma zako. Hey. But yeah, so AFC Leopards versus Kakamega Homeboys ended 1-2. Hey, we start off by a beauty of a goal by Victor Omune. Nini from Sichenje, across from Sichenje. Sichenje na hiyo wing alikuwa anajituma. But mimi mtu nafurahia kuona ni Semo akiwalai. Na tuko in sync leo, umejua je nenda kusema Semo. Because he's the goat again, he's the goat. Ever since that derby, like before derby. Before derby I think alicheza game. Kuna games hapo like amekuwa on like amekuwa kitaandika mpira vile inafaa. Yeah. So nini? I've enjoyed very much. Yeah, so Samuel Semo was good in my opinion. I've loved to see his progress. Sijui nini ilifanyikia Ovela, ile injury yake ilikuwa serious. Haikuwa serious but it was a knock, so he had to yeah. Oh, okay. Yeah, so we start off. Victor Omune scores for AFC Leopard for the first goal. Someone, in as much as yes, he did concede 2 goals, but he put AFC on the map was Levis. Like, mi sijui hata AFC Leopards fans wanatakanga nini. First, tulikuwa tu hapo kwa fans. Bro, Omune hata si striker wenyu. He scores, you cheer him on, then your team, when your team concedes a goal, your team plays like sijui nacheza aje, mnaitisha sabi Omune. Mwenye aliingia lidu. Hata sidhani huo boys mdogo mtamwekelea tu pressure tu bure. Naitwa nani? Koloti ama naitwa? Anaitwa Koloti. Like mtamwekea tu pressure bure hapo. But I don't love how I know players are kosa kuperform, it's your team. But could treat players some type of way. Kidogo tricks man, mumo na umbo. Ole. Bongo lolo. I feel like sometimes the problem I find, and this one they might come for me for saying this, but it's okay. When I'm treating players like they're very disposable, of which they are, because you can choose to end the contract can run out, nini. But I feel like there should be more support for your players, that they should feel like you guys are actually behind them. Not that every time it's always pointing fingers. And I'll give an example with like Gor fans, especially Sheng. In as much as Sheng criticizes their team, there's no one out there who will speak badly about Gor Mahia players when Sheng is there. He won't stand for it. Hata kama ni mbaya wao. Which is the same for me. Mimi staka hapo nisikie wewe unasema ati sijui ati Ngolo, sijui Otiala. Kwanza mtu akiongelea Bidco vibaya. Tunajam. Kwanza because he's the coach. Tafadhali. You can do what you can say, but Bidco Molo mwachane na yeye. Guzeni save venye mnataka, Mr. Jam makumi atajam. Bidco. Msijaribu kukuza Bidco. Tutakosana vibaya. Tutaanzana vita ya mikono. Shout out Bidco. Yeah, but honestly, I feel like
for this team to change, it's more of give players chances to play based on merit. Based on merit. If someone is good, they are good. Stop benching them. Because AFC defense yao imekuwa very shaky. Very crazy. Minataka. And yes, I know I'm saying defense ya AFC imekuwa mbaya. But Casey has been doing everybody's job. Casey anajituma, tulimuona Derby venye alikuwa anajituma. In this game, man, mi mpaka nilikuwa naona ni kama tu ataanguka tu chini hapo tumkujie tumtoe kwa bro. Shuma in his case, but he's still proving that he's a good defender, man. As in, mi sijui hata walipelekanga Were wapi, at least Ken tunamuonanga kwa bench. Were. Gideon Were. Nini ulifanyia coach Fred? But coach na mafilo. But Lisa, unajua niliona alikuwa na kulikuwa na interview yenye alikuwa anafanya akasema sijui after 3 games they have only scored 1 goal. Ilikuwa after derby porojo na hakuna but ni sawa tu. But yeah, that team honestly shambles. So as we were speaking about the defense and how Levy's helped this team in as much as he didn't, Lovai. A big shout out. Acha nikwambie, consistently Levy's puts up such a good performance. Mi sijui fans wa AFC wanasemanga Levy's aende replace na nani. Like honestly, in the comment section, just give me an example of which keeper you want to replace Levy's with. Walisen Setuba. Who? From Kakamega. I know he was from Kakamega. Watachukua tu Wanzala tena. Nakatasi. Nakatasi. Wamekatazi. Like honestly, which keeper right now, unless mtendea Sebastian Wekesa. Huyo tu peke yake anasaidia. Aumie half time weke katazi tena. Lakini uwezi msijaribu kukujia Seb. Seb ni wetu bana. Undio, I feel like in a way anaweza replace Levis. He's a very good keeper. But yeah, that's not the point. So, I think it was in the 21st minute, Shuma gets this beautiful header. Levis naye akasema hapa upiti. Hadi ufanye nini hapa upiti. And yeah, so he gives a good save for that one. Shuma is such a sniper, bro. Lakini mimi niko tu na beef moja. Acha kwanza tunafikia hapo kwa Shuma. Niko na ka beef na yeye kidogo. But yeah, someone I have to shout out to. Now, I have watched him, but I don't think I have watched him. You know, like when you see someone on the field, but then you don't actually see the Buba. Kakamega Homeboys. Yeah. Jersey number 30. Changu imeruka mbali. Ulikuwa fikiria ni ule Buba mwingine? Nur Buba, shout out to you, but then nilimuona game ya Mathare. Shout out to Nur Buba. Hiyo timu yao inaitwa je, nimesahau. Hiyo ya Russia. Ile timu iko na raha huko. Oh, Praha. Slavia Praha. Yeah, shout out to Nur Buba. Yeah, but I was saying kuna Buba wa Kakamega Homeboys. He was so involved in all the attacking, like ukiangalia anytime he could find Shuma wherever he was. And on that wing, I think alikuwa cheza right wing ama ni left. Ni right. Yes, right. Buba, the runs he was making, and then the cross. He makes a cross, a very good cross to Shuma. Oh my God. But yeah. He makes that cross that Shuma scores to equalize the game. So I was just thinking, I have seen him, but I don't think I have seen him. Kichwa kama teke. Shout out to Buba. Shout out to Buba. Jersey number 30 mgongoni. Kakamega Homeboys finest. Yeah. And then Wanzala. Najua kulikuwa na propaganda mingi ako na injury, ana injury kwa nia hajaitwa na 20 kwa nia MRI, sijui maboti, sijui nini ako kwa gym. But yeah, it was so nice to see Wanzala on the field. Kuna chance Umune fulani alikuwa amekujia, Wanzala alikataa. Hii game ilikuwa tu magolikipa tu kukataa all the way. But yes, someone else who's a very good friend of the podcast, Victor Otieno Aguero. That kid, I hope AFC don't let him go, because wherever team he goes, atakuwa na assist mingi. Because the thing is, come home please. Thanks. Aguero
creates so many chances, it's always the finishing in AFC that lets him down. Even when you watch the Mashemeji derby, you watch the highlights, he gets those crosses. He gets those vital chances that AFC need, but they don't. Finishing out in the final third. Very shaky, but yeah. Then, yeah. So, happy for Shuma. Happy for Moses Shuma, man. 14 goals, amazing. 1 goal away from reaching the one and only Ryan A. Wesley Ogam. Skuzote. But I feel like he was so hell-bent on scoring in that game, the second goal, kufikisha 15, that he became selfish. There was, I think, was it 1 or 2 chances he got? And he didn't pass the ball. Alikuwa tu anaenda tu kupress. Naye Levis ako bumper to bumper na yeye. And ilikuwa anaitwaje Boniface. Yes. Alipata chance. And Boniface Onyango. on the left. Yeah, yes, Boniface Onyango. On the left, Boniface Onyango had so much space. No one was even marking him. Lakini, Shuma akadecide tu, mi nataka tu kupush Levis. Levis na yeye akakuwa tu wako hapo. As in, it looked like it was just Shuma here and Levis here. Pass the ball, Levis akaishika na nivo. Missed that chance. And it would, if only he would have passed to Boniface this side ingine, it would have been a goal. And I think for Coach Baraza aliona hivyo, and then he was like, okay, hapa tutakuwa na shida. And he substituted Shuma off to bring in one and only Henry Odhiambo Omolo. Omolo kutoka Bondo. Jirani. Nilikuuliza unataka pesa ngapi, Henry? How much do you want to come to Kariobangi Sharks? Henry Omolo. Signature shingapi? Unataka how much? Sign on fee ni how much Henry Omolo ni kusign? Hata hii weekend. Tukingoja season ishi. But yeah, so Henry Omolo comes on for Kakamega Homeboys to score the last, the final coffin. I need to nail on the coffin to rest AFC Leopards. So yes, ilikuwa Machaka, sorry. Nilikuwa nataka kutafuta nani alipeana hiyo pass. So Kajos, nilisikia anaitwa Kajos Boniface Onyango. Kapeana cross pale kwa Machaka naye akakuwa right on time to give Henry Omolo. Nakwambia walienda hivi 1-2 wanarudi nyuma. Alafu nani uvaa jezi number 4 AFC ni Randy Bakari. Your bestie. Nakwambia alikuwa anainua mkono hivi ati offside na shanga offside aje. Badala uende ball. But hata nani alienda na hivyo. At least Musa Undo alienda. Musa Undo alipelekana na Henry Omolo until the last minute ndio Henry Omolo afunge. Of which man, I'll never get tired of saying how proud I am of Musa Undo. Akuje timu kubwa Undo, please. Please. Have some shame. Akuje timu kubwa. Have some shame. Kwa nini? But Musa Undo in that midfield, he collects the ball so much. Imagine him and Austin in that midfield. Tackles, like... Umeambia Henry Omolo akuje kwenye. Sini yeye, Tino na Brabra. At least mi nikita Henry Omolo niko na place na mchezesha. Sisi tunacheza Champions League next season. We need... You have like... quality. Like already we need quantity. 2 good defensive midfielders. Kakamega Homeboys makumi. Shame on you. Same. But yeah. Hey, but Musa Undo alijaribu. The other defenders, pull up your socks, man. So, yes, that game ended 2-1. Coach Baraza was much better tactically compared to Coach Chambani. Unasema mwingine anajua tu kutopigwa na Gor. Hizi timu zingine nyoso. Tupatane 11th May. Wow. Game ni 11th May? Derby? My birthday month. A whole month. Unazeeka sana. But yeah. So yes, that game ended evil. Then we go to Nairobi City Stars versus Police. Do we go there first? Unataka tuende wapi? Ngoja. Game yao ndio ilianza before yetu. So acha tuende City Stars versus Police.
Yeah, so hiyo game The ilisha goat coach. 0-0. The goat coach in the world. Coach Salim Babu The goat bana. coach. The goat coach. Mimi nataka tu kujua, unajua venye tulidraw nao mimi nilishanga. Tuna draw ajira start. Nini imehappen? Because it's the goat. Hii team nini mbaya like oh my god. Alafu nani udada alikuwa nyembea ulikaza. Nikamwambia, "Yeye ndio mlikaza." Mlikaza game ya Sharks na mkakaza police. Mnakaza police. By the way, Wow. I don't think City Stars are going down. Naangalia table sahi. I actually don't think they are going down. Wako na points ngapi sahi? 24, Bidco 24 pia. Okay. Talanta wako wapi? Talanta. Niangalilie Talanta Murang'a Seal. Seals unajua penye Bidco. wako. Bidco wako chini. Bidco ndio wako chini kabisa, si ndio? Ni City Stars. City Stars alafu ndio wako chini Bidco, kabisa. Goal difference kiasi tu. Shit. Sheng. Usiseme usikas. Pole. Thank So you. City Stars There ndio you wako go. chini kabisa. So GD yao ni -14. Then Bidco ni -11. Then Seals 25 points. Na -16. Wamefungwa bao mingi. Bedhiwe Seals ndo wamefungwa bao mingi hii ligi. Alafu Posta 20. Bro, Talanta 26. Nakwambia hapa City Stars wanaokoka. So kutoka Talanta hadi Nairobi City Stars hiyo number 14 hadi number 18 wameachana points 2. 26, 25, 25, 24, 24. So City Stars wako na 24. Wow. Mimi sitaki City Stars waende chini because my heart can't take seeing Gilbert Abala in the NSL. No way. Wanasema Gilbert Abala hati yako itasikia aje winning coach wa AFCON akiwa NSL. Akiyo kitu ndio mimi napenda coach Salim. But yeah. Mimi nilikuwa nimepredict police watashinda hapa tu. Lakini walishinda poa juu game yao haikunyesha, yetu tu ndio ilinyesha. Walishinda poa. Niliget the joke kitambo niliignore. But yeah, pia siwezi taka kuona ite Messi huko chini. Hapana. Na Edu Mukolo got goalkeeper. No, but honestly, tebu nipe makofi, nipigie hapo makofi. Goalkeeper number 1. Mukolwe, congratulations. Saves Nyali make your game. He's back. Ako wele. Niyo anacheza ngoma huko nyuma. Edwin Mukolo is back and I'm so happy. Like my heart is niliona hizo chances nyo kwanza acha nikwambie. Super striker. Kinanga. Si ndio? Hata ni kama amenimaliza. Afande Clinton Kinanga corporal. Sasa amekuwa corporal ama amepandishwa wapi? Afande ni afande tu. Mimi hata wanajeshi na waitanga tu afande. Acha nikwambie. He got there's the first chance ndio alipiga post. He also had another second chance. And this is what we've been saying about Clinton Kinanga. And especially his biggest fan pale Sheng. Amekuwa akisema mweke stocks kwa Clinton Kinanga. And honestly, hapo kwa striking position, he's very lethal. I feel like too, ni game ilimkataa. At least angekuwa na brace kwa hii game. Kila kitu tu ingeenda tu sawa. Positioning yake Baja was so cooking good. for him and a serve. Zinakataa kuingia. Hey. So, unaona mpaka kuna hii chance yenye Sakari alipata throw-in. Also shout out to the best throw-in taker. Big Daniel Sakari, who has been doing it for so long, man. Gets this throw-in, akatupia Kinanga akahit the post. Then in the 23rd minute, misses, like, post ilikuwa hapa, akagonga hivi, ikaenda nje. Like, those were two good chances. The thing I like about Kinanga is his positioning. It's always so easy to find him anywhere. Na, it doesn't matter who it is from. Ikwe ni Charles, ikwe ni kwa Sakari, ikwe ni Bajaber. Like, anyone can find him. His positional awareness is so good. His finishing is also very good. Ni venye tu game. Venye tu nimesema ilimkataa.
Hamudi pia Hamudi sasa anaitwa Sharuk Oton. Hamudi alijam Sharuk Oton. Unajua kwa nini anamuita Sharuk Oton? Tunaona si Oton si anafanya ngile nini? Usiona movie za Sharuk Khan. So dumb. Tindelele. Yeah. Mpaka nikamwambia afanye hiyo celebration akakataa. So ngoja kidogo before umalizie. So Hamudi akapeana cross nyingine hapo kwa David akamiss very slightly. Na alikuwa amejam Isharura. Si David Irishura. Mimi nasema David Ochieng. David Pole. Unajua David? Hapana si David Ochieng. They call me David. Eminade. Na ulikuwa unataka kusema nini? Semanga kwanza before nimalize kutafuta. Alikuwa anatoa moto kwa mdomo kadra. Hamudi mpaka anatupostia picha. But yeah. I hear him. That ref was so mean. David Okoth. With like bro, karibu hata wamvunji. Kila tackle na hakuna tackle anapeana. Like poor refereeing. David Ochieng ni cheche. Sindo nilikuwa nataka tafuta. Ndio naona no haikuwa David Ochieng. It sounds so wrong. Yeah, David Okoth. Anakuanga mfupi kidogo kushinda cheche. Yeah. Kupigana makofi na Baron. Wow. Si ndio? Najua ni kweli. Nasema tu venye tumeiweka. Wow. Niliona hadi ni nani alikuwa ametweet? Ilikuwa Tea. Shout out to Tea. Alikuwa ametweet anasema ati City Stars nikawa waliambiwa huyo Bajaberi mkimshika kunja finya kanyaga maliza juu walikuwa na make so many tackles on him back to back na referee apeani hata yellow hakuna like so Hamudi pole, this is the cost of being so good. People come for you and your legs. I am very sorry. They do it to Vini every time, but you know. Yeah. You can't understand. Naona kaya ni mse wa Rafinha. So, sorry. Ni mse wa Rafinha? Anaka. Hamudi, when you do hiyo? Hapana. Bro, maybe. Yeah. A big shout out to Joseph Mwangi. Mm-hmm. Former Tusker FC player. Yes. Proper player, bro. Odada alikuja on as a sub. Odada. What a player. Train na nguvu. What a player. Kwa nini uanzi? Super sub. We ni super sub. Maxi usiambiwe. Odada Maxwell train. We ni super sub. You're not training. Wewe. Yes. Nini? Ambie Temesi ya train. Tunataka mabao. Tutoke relegation. Temesi pia we train bana. Sisi kama Nairobi City Stars tutoke relegation. It would be so sad to see City Stars waende chini. But it will be happy to see Bidco go down the jokes. We beef yako na Bidco. Ni juu nimeona Ndex mahali amesimama na ngoja niongee badge ya Bidco. Yeah. Mavina Bwire also had a good chance. Mukolwe reflexes za Mukolwe zilikuwa zingine hapo Wonder Kid. Wonders of the wonders. Yeah. And then Vincent Otieno pia yeye alipata chance from halfway the line akajaribu kufunga ikakataa. Nani huyu nani? Nimesahau jina yake. Acha niangalie. Ukipa wa police. Job, yes. Job is. Akadeny your chance. Also, I think there was some not so I think ilikuwa hiyo chance ya Vincent yenye alijituma sana. But the keeper who was, I would say, alikuwa job hiyo siku ni Mukolwe. Because police were creating so many chances and his reflexes were good and that's how he saved the team. So mimi naona Mukolwe ndio alisaidia team sana. Yes, and then now we go to Kariobangi Sharks. Nini? Who are we? We are the Sharks. Who are we? We are the Sharks. Who are we? We are the Sharks. Dangerous. What? Niliambiwa chant inaanza aje? What is a shark? Dangerous killers. Who are we? We are the Sharks. Ati inaanza aje? We are the Sharks. What is a shark? Sijui something. Masaba alinifunza hiyo chant juu tulikuwa na hiyo game ya Sharks.
Lisao. Amekuwa agent What is squeeze. what is a shark? Killer. Dangerous killer. Killers. Who are we? We are the sharks. Team Kubwa! Team Kubwa! We are back in it. We are so back! Kai! Nilifurahi. Oh my God. I'm so happy. Nasikia nervous. I don't feel nervous. I'm overexcited, guys. I'm overstimulated. I was so happy. Nilisimama. Niko na dress kumenyesha nasikia baridi. Napiga tu nduru. Like, I'm so proud of my boys. Sikizi nimeacha kuambia watu I hope metrain. So you learned your lesson. Thank you. Nilisemanga I hope Gor wametrain wakachapa 3 goals. Wait. Tukiwa off pod kuna bonus shindo nilisahau kukuhesabia. Ilikuwa free kick bao. Umejua? Oh, yeah. Hiyo. Walai zimepita 4 walai. Pole. Sawa basi. But yeah, Sharks were playing the mighty FC Talanta. But The mighty. sindio. Unajua venye Talanta yu kazia watu. Inakazia Umesahau ndio Talanta yenye ilichapa AFC. Umesahau. Wewe umesikia chenye nimesema? Mafala. Talanta. Hey, acha nikwambie kwanza tulianza hiyo game na a little bit of drama. Ni game gani ya Talanta tulikuwa na wewe? Umekumbuka? Nikakuuliza foul kick off imeanza na washafanya foul. Sijui nani aliniambia hapana si foul. Hawataki kuendea hiyo ball huko. Bro amesimama tu hivi. Acha nikwambie. So if you don't understand the context of what is happening, so the game starts. Sharks were the first ones. Ndio walikuwa na nini? Walikuwa na bao. Walikuwa na ball. What? Yote sema bao. Nika kamera yangu imezima. Iko sawa. Ishida iko? Iko sawa. Tuendelee. So, the ball gets passed to our very abled, the best in the country, Sebastian Wekesa. Best. Wewe kwenda, nimeshasema I've said what I said. I said what I said. Sawa, nirudie best, Sebastian Wekesa. Sasa Wekesa amepata ball. Anzishi. Like literally ako na ball hapa. Hakuna player wa Talanta anataka kuendea ball. Wako tu hapa. Ako na ball juu hizo ball. Ako na ball hapa Acha nikwambie, that went on for like 2.5 minutes straight. The first 1 minute we were just there. Okay. Si game yanzi. Wekesa tu ako na ball. Hakuna mtu anataka kujia ball. Mimi nikasema acha ni record because this is so funny. I recorded the clip. It went for 38 seconds. Almost 1 minute. Na hiyo ni after this whole drama. Talanta, you don't want the ball. You don't want the ball. But yeah. So that was the drama that started. But yes, we go to this game. First of all, let me explain how. Let me tell you something. Hii team imekai. Like, honestly, nilikuwa naangalia this squad and I was looking at it. I'm like, these are different people from what we had last season. Like, our team looks almost completely new. This is why I'm saying this. Haya, we lost okay, we need to lose them. We to lose ama tulipeana either way. So we lost Masaba. We lost the owner of this jersey, the best super lefty, Geoffrey Onyango. The former immediate owner. Geoffrey Onyango super lefty. Aya, we lost Imbali. Kwanza hiyo hapo midfield yetu tulikuwa dalia. We lost Imbali. Andreas ameenda trials, which I am like 99% sure atakuwa signed. He's that good. That's how good, sensational Andreas is. Haya. And then Fortune Omoto. Kwanza ya Omoto is the one that Nini Omoto nini? I want to be seeing Omoto. For real? Hey.
Damn. He's not been on the list since the Mozart game. Like, consistently. And the thing is, the injury, plus, we know how good Omoto is. KCB Best number 10. Best number 10, honestly. Wallahi, So, ile siku Omoto atasainiwa timu ingine. Ile timu, hiyo timu mkicheza nayo. Wallahi bilahi mtalia. Hiyo nimewashow mapema. ni sawa. Same Shen time, predicts. au ni watu wangapi nimecount watu watano. We lost Makwata. Oh. You The sold striker, Makwata. See, we still lost him. Oh. Then we lost Alushula. Man. Frederick Alushula. But, so I'm looking at that squad. It's like 7 players. 7 of our starting 11. 7 of our starting 11. Makumi raps. 7 of our starting 11. Bad joke, poleni. But Najua unaumia, but si team nejaka. Iko sawa sahi, but like, what? Unajua nilikuwa naangalia hiyo squad hiyo siku niko like, okay, kuna watu wengine hapa sijaiona, hata sijui ni akina nani, but ni sawa. Bora mkiuza Bidco team yenye si yangu. By the way, tuna rap friendship yetu nyi wote. Hivyo. Wewe, timu yako, siwezi sema timona. Kila mtu. But yeah, that's... Na pia bado tuliuza Lennox, who played very well for Talanta in that game. Lennox Kimani. Shout out to Lennox Kimani. Very good player. So, and then, hey, someone else, left back. Herit Mungai. Mi sijui KCB alimwachilia kwa nini. He's good. He's a good player. I think slowly by slowly ata easy into the squad very easily. But defense, I think he was the one helping out Talanta in that game. Acha nikwambie, venye tulikuwa tuna press hawa watu, si ni wanoma. Kama huku unatuamini, sisi ni wanoma. Acha niwaambie hivyo tena. And then in this game, so happy to see Wasambo back on the field. Hii game akapeana assist for Ngume to score. Shona zile bao zinafungango hivi nyuma hata utaki kuangalia. Zile tu za Kiteke hivi. I think Omune scored. Kiteke ama Kisigino, wewe mluya wewe. Kisigino. Hapana. Kiteke. Najua Kiteke ni ile ya ukigonga mtu ya tumbo. Kisigino basi. Kisigino. Pole. So Wasambo alipata cross nyingine hapo outside the box huku karibu na half line. Ndani ikapata tu Ngume. Hata akufikiria mara mbili ndani ya box. Such a beautiful goal. And I actually counted the passes. We made 8 passes before tugonge ball. Now the crazy thing is, I don't understand how FC Talanta were allowing us to make all these passes. Because the first, we made like 10 passes. Then it was intercepted, time to score. We got the ball back. 8 good passes, different players. I'm not saying at 8 passes at mtu mmoja anafanya 1, 2. Like 8 good passes, Wasambo gets the ball Ngume ndani. No one was guarding anyone. No one was man marking. I don't know. Kenya nayo Premier League hakunanga tu man marking. It's very rare to see someone man marking ile proper. But yeah. And then Wekesa comes off the line. Hiyo bao yenye tulifungwa na Talanta, my God. Again, before you continue, we are winning the under 20. That was Osoro, sindo? Yes, Emmanuel Osoro. Sensational. Sensational. Acha nikwambie, mi Aki niliangalia nikasema Aki Wekesa kwani umetoka nje ya line. Aki ilikuwa bao ya ufala. If you ask why? Imagine hiyo na Unaona venye nasikianga Kevo kitoka nje ya line, unaniambia relax. Thank you. Hiyo bao tunge concede, but ni sawa cause Wekesa ali save other very good chances, so can't fault him. Okay, I can fault him cause ya kutoka nje ya line cause angeshika kama angekuwa kwa line. But at the same time, he's very good. Yes, he missed that one opportunity, but he saved so many others. Yeah. And then for the second goal, it was so we saw some substitutions. Bwire akatoka, Wasambo akatoka. Nani mwingine alitoka? Keegan, of which I don't feel like
Keegan right now with Kariobangi Sharks reach his full potential. When you know someone is good, like someone is really good, but there's something that has just not clicked. And that's what I feel with Kariobangi Sharks. He's a fantastic, amazing player, but he just hasn't clicked with that midfield very well. You can see glimpses of him, nanini, but yes. But midfield yetu ilikuwa shaky. Hata nilikuwa naambia Ngolo hiyo siku. Ngolo alikuwa na miss pass walai. Kwa nashanga nini inafanyikia huyu mtoto wetu. Hey! Nilimwambia hata kama ulikuwa involved in the goals nini but hizo miss pass tuache tu. Tunataka uitwe Chan. Relaxation. So Kutela comes on. Zablon Kutela is another fantastic winger. You can tell. That guy is good. Yes. So Kutela ndo alipata cross ya acha niseme jina yake polepole. Jason Wakachalo. Oh my God. I wouldn't lie, I have never in my life seen Jason play before. He was named man of the match. That's how good he was. Apparently, he's Keith Imbali's brother. So, tumetoka tu kwa moja. Kama tutalialia sana. He's actually very good. Possession of the ball, positioning of himself, positional awareness, apana. Nacheza huku attacking mid, I believe. Alikuja kureplace Keegan. Yeah. Alvaro Makumi usicheke. Alvaro alicheza. Wallahi. Hakucheza. Hiyo timu yenyu nakaaje? Arvalo. Oh, so we are going there. No, but that was no, we are going there. These are actually Nah. We are going there. Jacob, hata mimi nilikuwa nauliza cause aliwarm. Sijui anataka kumtana kwa the next kibi wote. Aliwarm lakini hakuingia. Of which I think it would have been a good addition for the midfield to have Ngolo and Alvaro at the same time. Defensively, your mediating ingekuwa very strong. But yeah. Memusi. I would say in my opinion, Memusi nayo alicheza. Najua kupata bao na nini, but he created so many good chances. He was also pressing Talanta very hardly. Walikuwa na safa. A big shout out to Mr. Upande. Singengoja tu nifike hapo hata sijamaliza story ya Memusi. Si nimedhani umesema umemalizia pressure. The presence of Memusi hata his body itself is utatucheze. Unajua unakonga umetuzoea sisi wote tunatoshananga hivi. Sasa tumepata but averagely mnatoshana hata mkiaka kwenda. But yeah, now to Faiz. Oh my God. Hats off. Piga hiyo makofi, piga hiyo nduru zote. Faiz Opande is whoever he thinks. Niko na shida moja na Sharks. Sharks wanakuumizanga roho. Wanakumia kuna fall in love with lone players ama players who are new. Wanakuanga wetu, hiyo ndio shida. Si ati hata wako lone. Si ndo nasema like wanakumia ku fall in love na players, then wakikaa tu kidogo hivi wakiona roho imeatachiwa wanauza. Unajua mimi nilisema say I am not attaching myself to any Kariobangi Sharks player. Au when already nilikuwa attached, nimeshakuwa heartbroken. Sai nikupenda tu lightly. Unanibamba na ni hivyo. Ile kusema this hapana. I know for sure if you are good, you're not going to last in the team. And it's not it's a blessing and a curse because you want someone to be good, but at the same time you know the more good they are, the better they are, the best they become, they're not going to stay long in the team. Kizungu leo hata elimina ngoa. Sijasema kitu mbaya. Have I said something bad? Kizungu leo I've just went from good, better, best. I know. Good is better. No, see, I said better. See, I've used the word better. More good, better. Sindio, best. Usini confused. More good is better. There's no more good. The better you become. Good, better, best. Ah! More good, better, best. Where?
Tigithia. So, the the more good, better, best. the better you become, The best you will the easier your chances of going are. But yeah. So, for example, Omoto, upande gani? niko na flashbacks za Fortune Moto. But yeah. Moto. But yeah, Faizo Pande is a good player. Wow. Can't wait to see more games that he plays. But yeah. And then, Aroko Pia came on as a substitute, but composure. Aroko, to work on composure. We are winning the under 20. Relax. Unajua, acha to have your conversation. Please circle back kwa your under 20. We need to discuss some things. But yeah. So, Aroko, composure too, and then we'll be fine. No problem. But yeah. So that game ended 2-1 to us. We are back to winning. How many points of relegation? Tuko number 11. Don't joke with us. Tuko number 11. For real? Tunamaliza Congratulations. top 8. Yeah? Tunamaliza top 8. Congratulations, guys. Yes. Yeah. So we moved from Kariobangi Sharks to go straight into Marashuga versus Tusker. I said it was going to be a draw. I was right. Yeah. So Marashuga versus Tusker ended 1-1. Ustad Salim Erambo. Salim Junior. Anaitwa Salim. Salim Senior. Sini juu ya Ramadan. Alikuwa yani mnaniita Mimi mchongoeni kabisa. Salim Junior Erambo. Congratulations man. Ni nani by the way alimuuliza ni mimi au ni wewe? Huyu. Tuliuliza bao iko wapi na ukatusikia. Congratulations. Walisema ulifunga ukashindwa kufunga bao umefunga. Actually I think they should not play. He's the top scoring defensive midfielder in the league right now. With 4 Mathare goals? I think 4. Wow. I guess. Morrison has 1. Ngolo kona bao. Hii ni maajabu. Undo kona bao. Labda marriage. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Which other defensive midfielder? Shabana defensive midfielder, no. What? Bandari? Sioni. But yeah, I think he's the top goal scorer. Yani uko na bao mingi kuliko striker wa team flani hapa. Alisalum. Alisalum ako na 6. Shame on you. 6? Na moja Mozart. Actually 2 Mozart ako na bao 8. Tigithia. 5 ligi. Ako na 6 ligi. 5. City. Sit down. Wallahi, Salum ako na 6. Lakini akiwalewi. Mwenye tu tuko kwa Erambo. Ni kama kuna mtu alifanyia Alisalum mazigizaga majugi. Ukijana kwa mnoma sana jugi za Gor Mahia. But yeah. So Erambo scored for Tusker. Corner kick. First goal. Corner kick tu ikapata Erambo. Hii weekend nayo ilikuwa ya maheda. Kila mtu tu ndani. Marashuga defense nayo walikuwa non-existent for that goal. Because the crazy thing is they were like around 4 Tusker players in the box and like 5 Marashuga players. No one saw that coming. Wali kuhustle and bustle hivi Erambo akapata ball akafunga ndani. There wasn't that big of a highlight. Kalikuwa tukapata kadogo. But I would like to highlight one thing assistant coach George Maina alisema. He said that the team needs to improve on the hunger. Like, he feels like tactically they play very well. They have the skills, but that hunger is what they need to improve on. So, I hope walisikiza coach. Your hunger will improve on, yes. And then he also talked about the fact that they lose the ball too easily. And that's the thing. They lose it too easy. I've always thought that it's good to have possession, but what do you do with that possession of the ball? If it's you get the ball, lose it, get the ball, lose it, get the ball, it's better you don't even get the ball because it looks really badly on the team. So yeah, so
hoping walisikiza coach wata improve on the position of the ball and not lose the ball so much. And then now for Marashuga, Samuel Odaro scored for, the equalizer. This is actually his third goal for Marashuga, which is a good thing. Samuel Odarasa. Odaro. Sindio Darasa. Odaro bas. Yes. Ni kitu ingine nimekumbuka but iko outside this topic, but yeah. So that game ended 1-1. There wasn't any other highlights apart from the goals themselves. I am happy that over time we are seeing, in as much as we aren't seeing the games, we are seeing at least highlight about. So I'm happy about that. Tusker wamekuwa tu wakiweka timu wanafanya Tusker job media poa. Tusker media team is actually very good. They Big take shout them. out. And it's, I think it's one of the teams that it doesn't matter what happens, like in terms of kama wameluza ama wamenini, we always get like coaches talking after the game. So that's a good thing that they do. Apart from hizo interviews zinakuanga za Azam, you rarely see teams actually creating those. Apart from like Tusker, Murang'a Seals. So yeah. Tusker, sahi wako number 2. They're on an upward trajectory. Wameacha Gor na 1 point, right? 2 points. Okay. 2 points, alafu Police ndio tatu. Yeah, but so let's wait and see how it goes. But GD yetu iko 19 aje. Mimi sielewi na venye tukianza. Jo venye tumefungwa mabao mbovu. Lakini unajua nyinyi mconceding bao mingi. Sasa tu concede mingi. Hata kwa mna concede. Talanta walitufunga bao 3. Yeah, that's the most. Seals walitufunga 2 na wako wanapigana. That's what I'm saying. You concede 3, 2. Mostly it's 1. Mostly it has been 1-1-1. No, see many teams zimefunga Gor 3 goals. That's the thing. See many teams. But yeah. Season ishe tu. Now moving on, we go to Murang'a Seals versus Bidco, which ended 1-1. Also, akukwa na highlights mingi apart from the goals. So the goal scorers were Victor Haki and Clinton Asiago. Asiago. Yes, Clinton Asiago. Wakisi wanasaidia inchi sana. Kwani? Kusema tu. So yeah, we look at that Murang'a Seals goal against Bidco, scored by Victor Haki. So what happened was, defense ya Bidco walikata kudefend. So the ball ricochets to Victor Haki. Ricochet. Tunashindanga kusema sijui English. Nani? But yeah. Kang'ethe. So ball, I actually don't know which Bidco player ndio alitry kudefend. Hiyo ball ikatoka kwa mguu yake. It ricochets to Victor Haki. A very good fast touch, man. Me, I like players who have good fast touches. So gets the ball, very good fast touch, scores immediately. Na hivyo ndio kakafunga. So yes, for Clinton Asiago, didn't see the highlight, didn't see the goal, but it is what it is. So finish off there. Then now to a very, 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 very ni gani ngine sichongelea. Yes, ouch. Oh my God. Hey, sasa. To the only shah that is working in this country. Shabana. Wow. Niliona fans wa Shabana wakimake your joke and I found it so funny and very cheesy. But yes. Shout out to Shabana, friends of the podcast. Wanajua, those are my friends. Those are my guys. You are cheese. I actually. Yani ni you are cheese. Acha ni moisturize. Tebu niambie what you like about Shabana. Mimi? As a Gor fan. I love that tunapatana now very soon. Wow. And we will be there. Not one good thing. Huh? Apart from you guys playing them.
kuna vitu mingi juu wanatuzia players vizuri next season, like very good things. Okay. Their fan is my friend who I help bullying people, anaitwa Kenan. Amebully hadi Saddam akajoin team yao. Like wanasukuma boli yetu. Hii ni maajabu. They are good people, wanatusikiza kwa podcast. Wanataka kuteka Makumi wampeleke Shabana. which I recommend juu team yake nayo. Hey, do not touch Kariobangi Sharks tafadhali. So our Shabana friends, you have my blessings. Sahi wanachezea juu ya katim kwa standings, which makes me so happy. At least sahi tuko na a change kwa politics za national football za ligi. Kuna team imetolewa mahali ingine ikawekwa, which makes me very happy. Yeah. Now for Shabana. I have a very soft spot for Shabana. Oh. This season. Oh. Last season, we know me and you, Kidogo, we had a bad blood because of how much you frustrated my Kariobangi Sharks. But this season, me na nyinyi tuko sawa. Plus, we are one of the few teams in the whole league when you wametoka Shabana na point. Estadio de Gusi. Tulitoka uko na point. Which is very hard for other teams to do as we are consistent. Si wataja majina. Hizo team zote, Bandari, Nani anaitwa nani? Murang'a Seal. Nani wengine wamecheza? Sema Tusker. Sema AFC. AFC wako draw. Walichapwa? Walidraw ni nini? AFC walichapwa. 2-1 ndio. Oh my God. So Sharks is a big team by the way. Katulienda huko wakiwa na Imbali, wakiwa na mtoto wetu na tukatoka na point. Imbali ni mtoto wao. Sini wano. Waliwakopesha. Alafu mmemrudisha. Tuliwakopesha. But yeah. But I see you're taking good care of Imbali. I'm happy with that. So Thank yes. you. So Shabana over the weekend. Shabana over the weekend won, thrashing Bandari 3-1. Goja, before tuendelee. Sheng predicts. Never doubt. Ako wapi Mr. 90+. Tukifanya predictions this episode. Endo ufanye hivyo. Usiseme sikukuambia. Tuendelee. Yeah. So my prediction was right, actually. I said Bandari were going to score, but Shabana were going to win. Because yes, but I was right. Which najua Shabana fans wangetaka clean sheet, but it's okay. You have the 3 points. Bandari is not a small team. Tuliona Kendi. Kula wao. Alafu kuongezewa ingine. Zegede nini? Toka hapa. Neymar ni nani? Biggest Bandari fan. Travel kutoka Mombasani. Mkenda kumuonyesha. Ni kama tamrudisha home. Unajua Murang'a nayo pia inamfanyia mambo. Si Bandari, si Seal. Hata Makumi alikuwa hapo. Better days are coming. Ni sawa, ni ukweli. But hey. Sasa for this game, Bain starts off with a very good save. Ezekiel Omuri in the 18th minute. And hey, you just look at that, you're like, we've spoken about Shabana in the past podcast, and we've said, even from the first minute, wow, they press for the keeper. From the first minute, FC Talanta wanangoja team ianzishe ball na nini. Nini kipenga inapulizwa, ndo wao mbio wameendea ball. I had to say that one. But yes, then we have Darius Msaga, one and only. Kipara bila kumfunza. Anakanga bien kiplani hiyo kipara. So Darius Msaga gets across for Austin Odongo. And you're looking at defense ya Bandari and you're wondering, what was Nganga doing? Alikuwa anangangana. Ndio karibu niseme nini? Yes.
But yes, Ama he was in the dark. Austin gets the first goal for Shabana. Mi nataka tu nitoe huyo Austin under 20. We are winning the under 20. Austin Odongo is actually such a good player. Bro, he's insane. And the fact that he's consistently putting up good numbers for Shabana, and now we can proudly say that he's a regular starter. Mishira, niko na request moja na Mishira. Anaweza kubali washe hiyo jina mali ya taifa na Austin Odongo. Si tunaweza kuwa na mali za taifa mbili. Austin Odongo na Mishira. Tafadhali. Because top talent. Top talent. Hey. Yeah, honestly. Pia Michira. Mnajonga mnakuanga fan wa Michira mkubwa. Brian Michira Migiro. Consistent good performances. Mwambie akuje Sharks uone. Fans wa Shabana unaona. But Michira hizi kuja Sharks. Sidhani anaweza itikia kuja Sharks, but yeah. Najua. Unajua timu anataka kuja. United. Kama anaenda Tanzania, siende Gor. Tanzania wamkalishe bench. Kwanza nimejam sana. Walikalisha Tegisi bench. How? Super striker. Tegisi ni nani? Do you know who Matthew Tegisi is? Calm down. Anakaje bench. Nyinyi kama pamba jiji. Na nyinyi mmekaa tu hapo tu. Mnapamba tu jiji. Grow up. Thank you. Hiyo ni kali. Thank you. But yeah, mi sielewi kwa nini wakalisha Tegisi bench. But yes. Now this is a shout out I also have to give. It's how Coach Peter Ukidi has transformed Shabana. Shabana comes from a team yenye last season walikuwa na try so much to defend their position to stay in the league to right now that they're actually competing. So very much. Unaona sai everywhere Shabana fans are saying we are going for the title. UCL football in huko. Yeah. Wako top 4. Wako top 4. Which I believe if this trajectory ingeanza from the beginning of the season, they'd actually be in like the top 2. And the signings that they have made have actually been very good. In the beginning of the season when they lost Tegisi, I was actually a bit worried for them. I was like, I don't know how they can replace him this well. But the team has moved on very well. It looks like not so much is felt in that aspect ya kufunga mabao. Because now they can look at Michira for a goal. They can look at Austin Odongo, Darius, Ezekiel Muri, Msaga, Neymar, Nehemiah. Neymar mwenyewe. And okay, that was the third goal. We'll speak about that when we get there. Then goalkeeper Maxwell Mulili saves a good save in like the 26th minute. So hii weekend imekuwa tu back-to-back goalkeepers wanafanya kazi mzuri. So I'm proud of that. Then Alfred and Izzadine for Bandari. 1-2 touches. Zilikuwa tu. For Izzadine kufika hapo mwisho finishing ndio ilimtoa masa. So yeah, they didn't get that goal. Then we go on to M10 free kick to Okola to score us. Hiyo ilikuwa inaenda ndani. Hiyo free kick ilikuwa inaenda ndani. Hiyo free kick ilikuwa like serious. Michira is Michira, you are whoever you think you are. Whoever you sleep at night thinking you are, that is exactly who you are. But yes, and then we have Joseph Otieno assisted Ali Halafu. Hiyo jina yuni bamba Halafu akafunga. So shout out to Ali. Got a very good, hata ukikata hiyo joke ni kali. But yes. Jakata sinasikiza vizuri. And then now to close us off we have Nehemia Onchiri. Unajua hiyo jina lazima niseme pole pole. Onchiri. Nisipata niseme Onchiri. Unaweza ngoa hata hiyo? Wewe mtu umeng'oa Arvalo. Ni jina aina ni nyingine mbele. Onchiri. Yes. Sasa for this goal for this goal ya Neymar, I know Shabana fans are not going to be happy about this, but that field is what caused that goal. Because ball iliende kasimama, literally. And now what I can credit Neymar was his positioning. Na hiyo ni kitu moja mimi sema,
positional awareness, because you can get easy chances like those, but if you're not there to get that chance, ni hivyo, imeisha hivyo. If you are back there kwa line and not pressing the goalkeeper, you don't get such a good chance. He gets the chance, scores a very simple goal. Alikuwa anataka kutoa shati, kakumbuka atapata red card, karudisha. Mishira ndo alimshikilia. Wewe. Wale ilikuwa ishatoka. Tuko na games zingine unafaa ucheze. Relax. But yes. Now, because we are transitioning slowly to the next topic. Goja. Ndo like umemalizana Shabana kabisa. Nataka kusema kitu kuwahusu nyinyi. Goja ndo before useme. The topic of the whole yesterday and today. Yeah. Before I guess hata ni the same thing. Ni the same thing. So take yako na football kuchezewa kwa juu kama jana, si tushamaliza like na Shabana, tuingie tu kwa game ya jana. Like one, the state of the pitch kukinyesha game ya Shabana, juu ball ilienda tu ikastagnate tu mahali. Yeah. Juu during the game kulikuwa na mvua. So ilienda tu ikastagnate mahali. The same case uko Macha after game ya Police. Heavy downpour kidogo hivi, ndio grau imejaa maji. Na watu wanalipia hizi grau aziekwe drainage, azifanywe nini. Shabana najua grau yao imeundwa juzi nini. But Machakos kila weekend kuna game. Mbona wasiweke drainage? Your take on our fields, some of our fields. It's not actually some, apart from Nyayo, Ulinzi and Kasarani. As of now, there's no other better field. SportPesa kidogo. But SportPesa nayo wanalinda mali yao. Yeah. Hapo kwa fan side ndio kuna shida. So I wouldn't put the SportPesa arena. I know wanaiunda, but I wouldn't put SportPesa arena kwa category because it's not a complete jersey. Complete jersey, complete field. So there's yeah. So there's acha tufanye hivi, acha tuweke SportPesa arena kando, because it can't be said tuweke na field Gusi yao. Apana, no, Gusi is another story. Why I'm putting SportPesa arena kando is the field is actually very good. You can play 1-2 touches, nini tikitaka, it's good. But on the stands ndio kuna shida. So that is a different case. But for this other field, honestly, we've had this discussion for so long and I'm actually very tired of speaking about it. These shouldn't be stadiums that should be playing the Kenyan Premier League. It's the highest of the leagues in Kenya. And then you watch kwa TV unaona after your game ya Police, unaona Machakos, unaona like hata sijuka unaona Nyesi. Nyesi. Mkamba tulia. Awoni Nyasi, because literally maji imejaa kila mahali. Hata during the game ya Police, bro, like it was bad. It was actually very bad. You look at Gusi, speaking of your game ya Neymar, the same mistake. The field isn't that good. You look at Dandora Stadium, the same thing. Kwanza Dandora uko kukinyesha na umeenda uko na boots utalia. Juu utaslide mpaka. Na alafu kuna some potholes. And it's actually very easy. Nasema Dandora na barabara za Nairobi. Same WhatsApp group. So, honestly, I like that Shabana have been very consistent in get collections in wanapata and nini. And it's a good thing that it's their stadium. They don't have to pay anyone for CG. Hizi zenye Machakos zinalipiwango na Dandora. So I'm hoping that the money they have been getting, they can invest in making the stadium better. Yeah, like because it's actually very good. The Kisii County government should just like look into drainage tu kidogo. Grau, by the way, perfect. Like the surface. Yeah. Thank you. The surface, like it's perfect. Drainage kidogo, wachune. Bro, Macha watu wanalipa sijui si hata 25%. 15 ama 25. Hata sijui. Wanafaa bro, like unda drainage hata. Yeah. Ka utaunda barabara ama kiwanja ingine unda tu drainage hata. True. But yeah, so we'll have this discussion about Shabana versus Gor after the pod. So let's move in swiftly to Gor Mahia.
KCB versus Gor Mahia, which ended 1-0. Wait, biggest team in Africa. Shame on you. Shame on who? Namjai win at the Champions League. Gor Mahia Before itwe Champions League. Sikia hata inakataa kukuamini. Msishtuke si moto. Ati inakataa kuamini. Aya. Before itwe. Nyinyi mko na league. Wewe umeona Thank you. See, we are speaking about, you are the one who is saying it's the biggest team in Africa. According to what me. Makes it big? Sharks is the biggest team in Kenya according to you. No. Opinion yangu ni opinion yangu. I've never said Kariobangi Sharks is the biggest team. That's you. It's just my favorite. Thank you. I'm not delusional like you. And that's your opinion. I'm not And that's your opinion. Like you. I'm not And that's your like opinion. you. Oh, please. Gor Mahia is the biggest team according to anaitwa Alisalim Suleiman. Suleiman ni nani? Huyu wa Azam. Ali Salim. Namuitanga Suleiman. Hata sijamuita Suleiman. Ali Suleiman, Ali Salim, Suleiman. Anaitwa Suleiman in my head. Okay. Again, that's my opinion. Mbatiza Again, jina. that's my according to him. Na hizo opinions zako by the Yeah. Anyways. So Gor Mahia beats KCB. Finally. Finally. Gor Mahia wampata tactic ya kuchapa KCB. Austin Odhiambo. He's the goat. Walai Mangulu alishika hiyo ball. Hakuguza. Mangulu alishika hiyo ball. Joshua. Mangulu alishika hiyo ball. Unataka kutolea Tino bao? Acha tuangalie wali credit nani hiyo bao. Austin Odhiambo. Double R. Rolls Royce. Hakuna kama yeye. Endelea kumpraise. Because by the way, jana after game imekansoliwa on Sunday. Aliniambia, "How? Leo nilikuwa nitinge." Kamwambia, "Maichi kesho." Guess what? Yaani surely hata wakuandika nani amefunga. Is the angalia kwa Azam. Acha tuangalie page ya Azam. Well, Ali keep his word. Ali. Leo nayo unanipata. Next episode unajua nitakukamata tu. Natawaje. Angalia hizo sijui so fast kwa Savage Rav. Wallahi Mangulu alishika hiyo ball. Hata kama tulikatach kadogo aliiguza. But yeah. So, in this game acha nikwambie Kahiro alikataa kufunga. Kahiro chance after. Hautaki kukimbilia top scorer. Last year. Ulikuwa title race. Mkiona Kapaito. By the way, shout out to Kapaito. Eric Kapaito, my guy. Azam wanasema Onex. Sidanganyi. Tayari mgeni Kogal Gor Mahia FC anaongoza 1-0. Goli la 9 kwake nani? Austin Odhiambo. Free kick specialist. Walibia Mangulu. Wallahi. Si bora si ni timu moja. Donge. Si poa nini? Si poa. We nyisi mnapeanga Guy Panchol penalty apige. Ni poa kweli defender kupiga penalty? How dare you compare those two instances? Are you mad? Are you sick in the head? Savage Rap. Panchol kufunga bao na Austin kufunga bao. Please. But hiyo boy ilikuwa Austin. Tuelewane tu mapema. Wallahi Mangulu alishika hiyo boy. Haya tuta revisit on the big screens. By the way, before tuendelee. So, Gor Mahia's defender Kennedy Onyango, who's popularly referred to as Don't You Dare Makumi. Don't. Anaitwa Vidic na wase. Today he sustained a fracture of tibia and fibula bones as he featured for Gor Mahia against KCB in a KPL match at Machakos. Imekonfirmwa na team doctor and also I guess ni inaitwa aje? Wamesema ni hiyo sijui tibia waligongana na guard in short. Guard alislide hiyo ni ya Kahiro. Yeah. So again the state of the pitch. Yeah. Juu tackles zilikuwa zinapiganwa leo.
na si ati ni watu wanataka kucheza rough, but ile bro ukijaribu kugo like kutackle mse utaenda uslide unamgonga mbaya mbovu bro. Like it was bad. But God won. Gor Mahia won. So there was hiyo ndo injury update ya hiyo game. By the way ingekuwa na injuries mob for sure. That's true. And it's good that they postponed the match to a later time. But yeah, so in this game, Kahiro had very good chances. I think it was around 2 or 3. Kinyanjui pia alikuwa anajituma. I believe he wanted an assist so much for this game. But the Jana I was talking to someone, I had predicted a Kinyanjui goal after game ya Police tuishe hivyo. Yeah. Nikiwa hapo kwa stands before nishuke kushoot warm up mvua ianze. Nilikuwa nisha predict a goal by Kinyanjui, but I knew we would kill them. Hata si bao moja. I was sure Bryson and Kapen on those flanks. Oh my God. Sasa unajua the thing is, so happy. I feel like Gadi game nayo alisaidia team. He's the captain. There was a chance Kinyanjui had, and you look at it, you're like, Gadu angesleki kidogo ingekuwa bao. Same thing na Derrick Otanga, yes. Who is also another splendid player for KCB. Derrick also another very good chance. KCB pressed so much that you could feel a goal coming, but inakuja tu, but inaishia tu hapo. Like moto kaya karatasi. Kubwa alafu inaisha. So they should improve. Kahiro wanafaa improve. Your analogies should improve. Ni ukweli ni moto ya makaratasi. Inarereboka. Inarereboka. Alafu inateremka chini. But yeah, Kahiro, pull up your socks. But yeah. So overall, yes, good. Can't wait for Mabele arudi. Mabele ulikuwa kwa stands ama ulikuwa home umelala? Nilimpata jana stands. Ulikuwa unafaa kuanalyze hiyo game. Najua after amepona alisema, "Sheng, I'm back." Mabele. Unajua huo kijana haki. Unajua alipost nini nikamwambia injury imekaa for long 9 months alafu anyambia tileta pesa ya diapers. Mwaka tu nikanyamaza. Hanif Mabele, I am sorry. I apologize. But yeah, I hope alikaa chini aka-analyze team yao ajue kwenye shida iko. Jusa KCB need to stop conceding. Some memalizana na Gor fully. You can relax. Unaweza beat hao wengine wote. Sababu KCB yukalia Gor Mahia. Yani, KCB na Bidco. Wao upigwa bao 4 na AFC alafu wanakuja wanatukalia. Na sisi walitukazianga kwanza nini playoffs. Nini za Mozart. They needed it more. Alafu wanaenda wanatuanga on penalties lakini pia walikazia polisi. Hiyo siku Faruk Shikali walikuwa wamejam. Kani try kufanya interview na yeye. Amekaza sura but yeah. Otherwise that's what's up. Austin alipata free kick. Guys, please help us decide. Mimi niliona kama Ngulu aliguza hiyo ball. So whoever alifunga bao iliendea Gor Mahia. We are happy about that. He's one of our own. And Austin Austin Odhiambo is back. Austin Odhiambo is one of our own. Bryson started. Bryson. It's been a while. JBW. My Jerome Ngai. Yeah. But yeah. Kapen. Nikaona Charles alikuwa bench. Yeah. Mpe Charles chance. My cheese are back. Like all my guys are back wallahi. Na Morrison finally wakacheza na Austin. Alafu akapost picha. But yeah. Nataka hiyo picha yekwe venye tumepost na wewe. Yekwe tu yetu. But yeah. Ni sawa. So finally, there is a discussion that has been brewing on the internet about something Sheng said. So Sheng was alikuwa na joke. But apparently some people took it very seriously. Which is a serious matter. Sawa. So this is what happened. Last week, when we were shooting, Sheng said he doesn't want the game against Gor Mahia to be put at Gucci Stadium.
And what was your reason? Juu tulijaza Nyayo versus AFC and most football fans in the country wanataka kuona Gor Mahia na Shabana. So kuenda Gusii sikuwa nadhani the capacity, of which by the way those people corrected us and we appreciate kwa everyone who corrected us. Hatuko tunajua the capacity ya Gusii. Tulisema 5. Kuna mtu alituambia 12. Yeah, 12K. I saw another one, alisema 11. Yeah, so it's that range. So Yeah. a big shout out to you guys. So like one this game is a high risk match. Why do you guys keep calling it? Okay, explain to people, what do you mean by high risk match? High risk match ni anything can happen. In terms of? One, Obviously, in any game, anything can happen. kuna games zingine tu like see, it's a derby but see unaona ka derby. Venye derby ingechezewa Dandora. Like this first things first, the space, because of the interest of watu wenye wanakuja kuona. Like the number of people wanataka kuja kuona hiyo game. Number 2, kukakuwa na like a stampede. Kuna like outlets, kuna nini like ni various things ndo zina make like nini kuwe kama a high risk match, me thinks. Okay, so I sort of understand what you're saying, and I see where you're coming from. But I feel like Murang'a. with Shabana, Joke. Sorry. Unakaa serious. with Shabana fans, I understand where they're coming from in terms of they feel like you guys mnaogopa. Because as Shabana fans consistently put it, kutoka Gusii na point, it's only for teams like Kakamega Sharks. Grow up Makumi. I had to put it somewhere there. But kutoka Gusii na point, close to impossible. It's a fortress, as they have continuously called it. Estadio de Gusii is a fortress. Now, it feels like Gor Mahia fans who are consistently pushing the narrative forward of the game can't be played at Gusii Stadium are afraid to go there because they feel like ni enemy territory. Like, fans, obviously, watakuwa 90% ni Shabana fans. So, whether you want to accept it or not, the 12th man always has an influence on the game. So, you guys had your chance in the first leg, and you decided to put your game wherever you put it. I believe it was in Dandora. Macha. Macha. Yes, sorry. Macha. You put it at Macha, Macha. which was to your advantage, but so now it's Shabana's turn to decide. Now, in terms of security, the thing they can do is beef up the security. Unaonanga games mingi, and it's always so funny to watch this. For example, let's say Sharks are playing like KCB ama Mathare. It's usually very empty pale Dandora, nini. Then, jioni kama kuna game ya Gor Mahia ama kuna game ya FC, unaona lori tatu. Hapana, nayo Dandora we are the most disciplined lori team tukifika Dandora. Mnakuanga disciplined, but the police still come in large numbers. So that's the same thing Shabana can do. I believe they have the capacity in terms of money to hire police. Si hata revenue yao ndo tunalilia. Wataki 10 million. Kwani mnataka ipelekwe wapi? Because right now it can't be played at Nyayo. Si hivyo. So the only other choice you guys have, according to vitu zenye mnasema za capacity, it's Machakos. Fans wa Gor Mahia. Which is the other nini? Wanasema. Kitu moja, kuenda Kisii by the way. Kitu moja we know, we can remember is wanaitwaje? Shabana were banned at Ulinzi Complex. But So sidhani they can overturn that. Apana, no, I don't think. So, personally, waeke tu Gusii. wacha game iende Gusii. When na bado kuna fans wanasema ati Gusii, it's not capacity ya Gor Mahia. Please, Gor Mahia went and played Denmark FC sijui kwa shule gani hapo. And the game was still played. Yeah, ni Denmark. So you guys can still play. Si wanateta kuhusu ati it's not the standard yenye Gor Mahia wanafaa kucheza.
No, Juni, you are in the league. Bigi. You are in the league. Number AFC 4 na number walienda 3. AFC walienda huko na wakacheza and they have also Yes, very in big AFC. numbers. They also have very big numbers, by the way. And they didn't complain ama nini. So, hata nyinyi endeni. Estadio de Guzikani kichapo mnaenda kuchukua mchukue peacefully mrudi home. Kama mtashinda, mnaona kama mtashinda, mshinde mrudi home. I believe right now we haven't seen or heard in na naendelea tu kupigana kama mtu. Sinasikiza. I don't think right now Shabana hii ni Shabana ingine. Sema walikuwa wanapenda vurugu. Goja, sema chenye unataka kusema na si ndio hii ni Shabana ingine. Sika ile ingine yenye ilikuwa inapenda vurugu. Ile ingine pia mimi sikuwa nasikizana nao juu ya vurugu. Kwanza venye walishikanga viti wakazitupa kwa field. So I believe they are very civilized people. They are very civilized people right now. We love them on this podcast. They love us. They have consistently told us, hiyo game ya Shabana na Gor, tunakuja Gusii Stadium. Tunakuja. Nitafutie ni kwani unaenda peke yako? I'm very serious. Tunakuja kama box to box. Haizi kuja bila mimi. Yeah. Huyu ni right hand man wangu na my little brother. Huyu nimetoa makamasi. Hapana, sema brother unaharibu. Little brother. My little brother. So yes. Guys, that's what's up. It's been us. This weekend is going to be Mozart. Round of 16. Nifanye mbio. Ooh, yeah. So guys, we have a new segment where we call it Tao Ndani Player of the Week. So this time, because we had not told you earlier, we are going to choose 2 players who are the best, in our opinion. And then we're going to make them... Pac-Man. What is it called? Pokemon. The pack. Pokemon. So, yeah. Naitwa Pokemon hivi. Our producer is going to make... Jokes. If you don't know our producer, it wasn't funny. That's why I'm not laughing. Nijuelewi. If it was... Naitwa Pack. Yeah, so our other producer, we have 2 producers, by the way. Shout out to the one who is with us Lamini right now. Amal. Yeah. Malin Layal. And it was George. I call him Henry. Very dear person to my heart. Very sweet guy. Love him down. Married man. Down. Yeah, by the way. I should say. He has a wife. I love him like a brother. The youngest. The same way I love Sheng. The youngest after mimi, waambie. Yeah. Tunamwitanga Kabuya saa zingine. Juhua kanabuya. Anabuya. Yeah. Alafu ngoja kwanza nimalize statement yangu. Our other producer anaitwa Ndege. Najua mmekuwa mkimuona anakujanga hapo kwa any of our platforms. FFW. Nini? Kwa Football Focus Weekly. Yeah, that's our podcast for European football. Yes. Anakujanga anasema, hey guys, uni index stroke box to box. Na hii ni lineup. Hapana, lineup hapana. Si na lineup. Hii ni prediction ya mashujaa. Wanaitwa shujaa ama mashujaa? Shujaa, let's. We are going to play Fiji. Yeah, finals HS. Ndex hao wanasema shujaa ya mademu inaitwa shujaa, let's. HS. Ngoja. Inaitwa jio nini ya rugby? HSBC. Yes. Series. Yes. Sevens. Tulijaribu tulifika finals. Amekuwa kitu educate. But yeah. Something so jirani can't do. Unaogopa unaachanga jirani kila. Siwaambia hawezi cheza rugby. Something jirani can't do. Hawezi. Meambiwa mjui kucheza rugby. Yeah, but sawa. Ni ayeza. Kai. Tao Ndani Player of the Week. Wow. Ebu. So, the nominations. Let's give the nominations. And PS, I'm as biased as I should be. Thank you. fans watatusaidia kuchoose. So, yeah. I'll give 5 nominations. You give 5 nominations. No. You give. I'll choose. Okay, sawa. So, from the weekend, who are we giving? Kahiro. No. Oh, Kahiro so. ni akufunga. I thought so. So, we have Musa Masika. We have Michira. We have Austin Odhiambo. We have Moses Shuma. Who else? Omune. Victor Omune. Tunaweza fanya hata 2 ama 2. Tunafanya? Those are 5.
Si leo Who tunaweza else? fanya Hakuna mtu wa Sharks. former Gor Mahia na Gor Mahia. Nataka kuinsert mtu wa Sharks. Tunawekea wote. Si ndio? Unajua nini? Musa Musa na Masika. Austo. Mi Shuma. Si tushachagua mbili. Musa Masika na Moses Shuma. Mi ni Musa na Austo. Because mimi obao bado naona. Juu niko na shot. Mr. Masika. Sawa. Mr. Masika. So yes, our Tao Ndani. Austo ama Shuma? Hiyo ni mafansi watachagua. Guys, Musa Masika had 1 goal and an assist. So yeah. Pace ya Musa from 0 to 100. 87. Mimi 80 pace. Okay. Sawa. Divided by 2, Mathematics. that's 83.5. And 84. Shenganza. 82 dribbling. 84. Oh, shooting. He's 85. a shooter. Irashura. 85. Irishura. 87. So that's 86. Na mimi namwekea zote high. 72. Wing ama attacking midfielder. Ni winger, CM ama CM. Left. But cheza zote mbili. He's everywhere. But mostly left. Shang? 70 defending. Passing taker 75. 71. Physicality 70. 74. 2. Fanya utuambie overall. That's hiyo si silver, hiyo ni gold. That's a gold card. Yeah. Congratulations, Musa Masika Wanyama. Yeah, so guys, thank you very much for watching our podcast. Thank you to all Shabana fans for always pushing our content every time. We love you guys. Thank you to my beautiful Kariobangi Sharks team that I love from the bottom of my heart, guys. I love you very much. Thank you for making me happy throughout the weekend. Sheng has something to say. Sheng? Only thank. Regio. Muno. Yeah, so guys, we love you. Take care.